Welcome to Money Glitz Telugu. Today we're doing a weekly analysis of the stock market, be it NIFTY, be it SENSEX, and there's couple of breakout stocks and there's couple of foreign stocks which are follower requests also. So let's start with NIFTY. NIFTY ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే వీక్లీలో it is making a pin bar, but dailyలో it's saying me it wants to go up. Even the RSI is telling it wants to go up itself. I think if it doesn't passes through this horizontal thing, horizontal resistance ఉంది కదా, this red line, ఇది pass చేయకపోతే there's a high possibility Nifty will come down from here itself. So where are your targets? ఒకవేళ if you're taking a short trade, if the trend line gets broken out, there's 24,350 which is your target for the short. Sensex కూడా similar గానే ఉంది actually. If you see this chart, it's an exact replica of it. But one thing which is actually going is CNX IT though. Somebody is buying up IT stocks, be it TCS, be it Birlasoft, be it Sonata itself, which we have spoken earlier. Well, if we search for what happened yesterday, there's 2.7% of metal and mining stocks which has gone up. And this fertilizers, the cement and telecom. Nifty IT also went up, but metals have gone up 2.7%. That's a huge thing in this though. So what are Nifty and what are metal stocks out here which has gone up? There's JSW, there's Hindustan Zinc. What happened to Hindustan Zinc though? I thought it was a breakout stock. Yeah, it's a breakout stock. It did happen though. You can take a trade out here. తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా. If the stocks comes down or something, ఇక్కడ 524 or something, you can take a long trades towards the upside itself. So where will your trade go from here? From here, it's like 50% towards the top side. All-time highs were like 54% itself. I think zinc, Hindustan Zinc will hit that because even the zinc raw material prices are going up itself. What happened to other stocks other than that though? Jindal Steel 3.5, the NMDC, okay, National Aluminium, Hindustan Copper. So all the metal stocks are booming though. We'll see Hindustan Copper, where we actually took a trade back in the day. So this is Hindustan Copper. ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాం మేము, ఇక్కడ వరకు వదిలేసాం. 30%, 35% వచ్చింది. కాకపోతే ఇట్ వెంట్ అప్ మోర్ దెన్ దాట్, 70% యాక్చువల్లీ కిందకి నుంచి ఇఫ్ వి టేక్ ఇట్. అక్కడ గ్రీన్ జోన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ అక్కడి నుంచి టిల్ట్ అయింది హిందుస్థాన్ కాపర్. వై ఆర్ ది అదర్ స్టాక్స్? దర్స్ నేషనల్ అల్యూమినియం. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్ టు నేషనల్ అల్యూమినియం దా. ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ దిస్ హారిజాంటల్ సేమ్. ఇప్పుడు ఎలా నిఫ్టీకి చెప్పానో, ఈ హారిజాంటల్ సపోర్ట్ బ్రేక్ కాగానే దస్ లిక్విడిటీ ఇన్వాల్వ్డ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ ఫ్రమ్ హియర్. వన్స్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్స్, ఇక్కడ ప్రైస్ బ్రేక్ అయ్యి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్ట్. ఇఫ్ ఫ్యూచర్లో ఒకవేళ ఇలా తిరిగి మొత్తం పైనకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందికి వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ సపోర్ట్ సిమిలర్ టు దిస్. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఇది కిందికి వచ్చింది కదా. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ సిమిలర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు. యాజ్ వీ స్పోక్, సపోర్ట్ టర్న్స్ ఇన్ టు రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద డౌన్ ట్రెండ్, and resistance turns into support in the uptrend itself. Next, we'll talk about the breakout stocks which we have spoken earlier. Our breakout stocks ఏముండే ABB Limited last week. There's Natco Pharma which we have spoken. కిందికి వచ్చింది కానీ took a support from the green zone దగ్గర తీసుకొని it wants to go up itself. So ABB Limited was the last breakout stock which was given last week. ఇప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ you're trying to actually take a trade for ABB Limited. You can even take right now, but keep your stop losses from here. ఇక్కడ ఉండే actually last week. Shift your stop losses from here to here itself. Where the targets will be, you can take from here to here. It's like 27% ABB Limited. 5,378, 278 to 6,623 though. Next one, Cyient last week చెప్పాను కదా, Cyient will have a breakout అని చెప్పి. ఒకటి, if the trend line gets broken out, you have to take a trade from here. Or else, if it doesn't, don't take this trade because it can go down from here itself.
ఇలా తీసుకొని ప్లాన్ కిందకి వెళ్ళిపోవచ్చు మేబీ. బట్ ఎప్పుడైతే ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయిందో అప్పుడు తీసుకోండి. కీప్ యూర్ స్టాప్ లాసెస్ ఇఫ్ ద ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్స్ టుమారో ఆర్ సంథింగ్, నో ద మండే. ఇక్కడ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోండి like here the wick earlier, and you can take the trade from here towards the target. ఇక్కడ టార్గెట్ ఉంది కదా, ఎక్కడైతే సపోర్ట్ టర్న్స్ ఇంటూ రెసిస్టెన్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ 1542 దగ్గర రెసిస్టెన్స్ నాకు కనిపిస్తుంది. యూ కెన్ టేక్ అ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్. హౌ మచ్ ఇస్ ఇట్? ఇఫ్ ద ట్రెండ్ లైన్ గెట్స్ బ్రేక్అవుట్ యూ క్యాన్ టేక్ అ ట్రేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్స్ 30% ఇట్ సెల్ఫ్, similar to ABB Limited and stuff. And a star of the show, Birla Soft, where is it though? Yeah, it is here. ఇప్పుడు మీరు కావాలంటే ఇప్పుడు కూడా తీసుకోవచ్చు. వెన్ ద ట్రెండ్ లైన్ గెట్స్ బ్రేకెన్ అవుట్ యూ కెన్ ఎంటర్ దిస్ ట్రేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఈ గ్రీన్ ట్రెండ్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఇఫ్ 450 పైన క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, 450 or 460 పైన, యూ క్యాన్ టేక్ అ ట్రేడ్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. యూ కెన్ టేక్ అ ట్రేడ్ ఫ్రమ్ హియర్ 450 నుంచి. ఇట్స్ లైక్ 30 or 40%, 25% towards the red line, which is the final target for me. Is like 40% from there, 450 inch. And there's another coming towards the breakout stocks for the week. To this week though, we have found gems out there. First breakout stock of the week is NMDC, which is this though, NMDC. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే బాగుంటుండే, కానీ it has broken out and we're still working on a continuation pattern here. ఇక్కడ from here it will be like 22%, but it will be a faster momentum. ABB Limited kanna lekapothe the various stocks kanna, because it's in the uptrend itself. It's just a continuation pattern kabatti the percentages are smaller, but the moves are very faster though. So next breakout stock vachesi IOCM Limited. ఇక్కడ బ్రేక్ అయింది, కాకపోతే ఇక్కడ ఇంకా టైం స్పెండ్ చేస్తుంది అనిపిస్తుంది. కీప్ యూర్ స్టాప్ లాసెస్ అవుట్ హియర్. ఇక్కడ పెట్టుకోండి స్టాప్ లాసెస్ అండ్ స్టఫ్. ఆర్ ఎల్స్ డూ వన్ థింగ్ దో, ఒకవేళ ఇక్కడ పెట్టుకోకపోయినా వెన్ ఎవర్ ద ట్రెండ్ లైన్ గాట్ బ్రేక్స్ టువర్డ్స్ ది డౌన్ సైడ్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఇట్. బట్ ఐఓసి ఈస్ టెలింగ్ మీ, బికాస్ ఇట్స్ ఎందుకంటే 1, 2 and 3, 4 touch points, there's other 5 touch points. It's a strong trend line out here. సో ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్, దాని తర్వాత ప్రైస్ డిస్కవరీ కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ 20%, బట్ ద మూవ్స్ విల్ బీ ఫాస్టర్ బికాస్ ఇట్స్ ఇన్ ద కంటిన్యూషన్ ట్రేడ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ద లాస్ట్ బ్రేక్అవుట్ స్టాక్ ఆఫ్ ద వీక్ is Rajratan Global Wires. You can take a trade from here itself. Keep your stop losses out here, but the stop losses are very big. Like లిటరల్గా ఒకవేళ కిందకించి పైనకించి కిందకి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇట్స్ లైక్ 30% ఆఫ్ యువర్ క్యాపిటల్ గెట్స్ వైప్డ్ అవుట్. బట్ ద అప్ సైడ్ ఇస్ హ్యూమంగస్ దో. ఇఫ్ యూ వాచ్ దిస్ జస్ట్ టువర్డ్స్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ యూ కెన్ స్టిల్ టేక్ దిస్ ట్రేడ్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇస్ లైక్ 60% ఇట్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ అ బిగ్గర్ స్టాక్, ఇట్స్ అ బిగ్గర్ పర్సంటేజ్, బట్ ద స్టాప్ లాస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ బిగ్ దో. ఇట్స్ లైక్ 28% ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ లాస్ట్ breakout stock of the week, which is like Zen Technologies, which we have spoken in the first week itself. But I am hoping Zen will break out from here and it goes towards the upside. And here is this thing. ikkada nunchi ikkada varaku is like 30-40% itself. So Hudson Agro gurinchi kuda maatladam kada. It hasn't broken this trend line. Eppudaithe break aitudo appudu teeskondi towards the upside itself. So ikkada nunchi teeskunte itla if it goes up it's like 30%. Everything is like 30-40% between. So let's go towards the, there was a follower request of NVIDIA and Palantiir Technologies, which are US stocks. Yeah, NVIDIA is telling me it wants to go down, man. Kani the RSI is telling me it will spend time ikkada. Okavela if it goes down from here, it will spend time like this and towards the 140 zones, 140 or 150 zones if it wants to go down. But the RSI is telling me it wants to go up on the weekly stuff. If the monthly is telling me it wants to go down itself. I don't know. If the weekly is telling me it wants to go up, that means a month will be like upside. But keep watching it. Trend line break అయింది కాబట్టి you can, if you take a short trade, maybe take towards here, ఇక్కడికి వచ్చినాక maybe you can sell it towards the downside itself. Keep your stop losses out here. Yeah, ఇక్కడ stop losses పెట్టుకోండి, బట్ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడే తీసుకోండి. Then this Palantiir Technologies.
palantiir technology is also telling me a similar thing. ఇది కూడా సిమిలరే ఉంది, కాకపోతే నాకు ఎందుకో హెడ్ అండ్ షోల్డర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. సో యూ కెన్ టేక్ అ షార్ట్ ట్రేడ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నా లేకపోతే దాని నెక్స్ట్ వీక్ అన్నా. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ ది అప్ సైడ్ యూ కెన్ టేక్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టువర్డ్స్ ది డౌన్ సైడ్. That will bring you like 125, 130, which is like 35% towards the downside. Keep your stop losses out here, 207, yeah, which is like, like how much is this, 10%, but the downside is like 30% itself. There's a couple of crypto follower requests. One is like fetch USDT, which is an AI coin. If fetch goes from here, if it's the major trend line gets broken out, ikkad nunchi ikkad varaku is like 600%, which will take time, but fetch has to break this trend line itself. First a minor trend line break aithe you can take a trade. Monna FOMC vachinanka kuda it hasn't gone up, it went down instead. So from here to here itself is like 80%, yeah, 80%. So it has to go up before and break this major trend. First it has to break this minor trend. If you want to take a trade from here, keep your stop losses out here. Whenever the trend line breaks out, you can take a trade from here itself. You can maybe hold it for 6 months or 7 months. Maybe it's a worthwhile trade if it goes up, if it breaks the major trend line though. So next thing is TON USDT, which is a Telegram initiated coin. TON, I did it earlier, but it has gone down. I'm not seeing any price history before. I don't know the supports and stuff, but if the white trend line gets to break out, you can enter this trade itself. I think it will go down because it has to fill this order itself. 0.60 cents, 60 cents dagara. It is giving me a downside trade like 60% itself, but if the trend line gets broken out, you can enter this trade. Keep your stop losses below the wick or the horizontal support itself. We have covered everything right now. This is Akhil signing off. Have a really good day.